Hi my friends, let's continue this very important course, and the next lesson is prepositional phrases. Да, устойчивые фразы с предлогами. Например, for a while. For a while переводит как на время или на некоторое время. В принципе, это аналог for some time, просто видите, уже более продвинутая конструкция. For a while. Or for some time. Ему нужно остаться тут на время. Ему нужно остаться тут. He needs to stay here на время for a while. He needs to stay here for a while. He needs to stay here for a while. With the help of. С помощью. With the help of. Я могу улучшить свой английский с помощью этого приложения. Я могу улучшить свой английский. I can improve my English. С помощью. With the help of. Этого приложения. Of this app or this application. I can improve my English with the help of this app. I can improve my English with the help of this app. For a while. He needs to stay here for a while. With the help of. I can improve my English with the help of this app. Мне нужно остаться там на время. Мне нужно остаться там. I need to stay there. На время. For a while. I need to stay there for a while. I need to stay there for a while. In the beginning. В начале. И, соответственно, в конце, по аналогии. In the end. In the end. Если в начале чего-то или в конце чего-то, то был бы at. At the beginning of. At the end of. А если просто, то in. In the beginning. In the end. Было очень трудно понять это в начале. Было очень трудно. It was very difficult. Понять это. To understand it. В начале. In the beginning. It was very difficult to understand it in the beginning. It was very difficult to understand it in the beginning. Я улучшаю свой английский с помощью этих уроков. Я улучшаю свой английский. I improve my English с помощью, with the help of этих уроков, with the help of these lessons. I improve my English with the help of these lessons. I improve my English with the help of these lessons. I need to stay there for a while. In the beginning, in the end. It was very difficult to understand it in the beginning. I improve my English with the help of these lessons. For a change. Для разнообразия. Дословно, для перемены. Change – это менять, и даже change – это перемена. For a change. Для разнообразия. Мы можем пойти в другое место для разнообразия. Мы можем пойти в другое место. We can go to another place. We can go to another place. Для разнообразия. For a change. We can go to another place for a change. We can go to another place for a change. For breakfast. For lunch. For dinner. Именно for. Там на завтрак. For breakfast. For lunch. На обед. For dinner. На ужин. For breakfast. For lunch. For dinner. Вопрос. Что у тебя обычно на завтрак? Что у тебя обычно? То дословно, что ты обычно имеешь? What do you usually have на завтрак? For breakfast. What do you usually have for breakfast? What do you usually have for breakfast? Out of control. Вне контроля, дословно out of это вне контроля или из-под контроля, то есть когда ситуация выходит, например, из-под контроля. For example, ситуация выходит из-под контроля. Это фраза get out of control. Get out of control. Имеется в виду сейчас, поэтому получается ситуация, the situation, выходит из-под контроля, is getting out of control. The situation is getting out of control. The situation is getting out of control. For a change, we can go to another place for a change. For breakfast, for lunch, for dinner. What do you usually have for breakfast? Get out of control. The situation is getting out of control. At the end of, at the beginning of. Да, видите, если указано
Соответственно, в конце чего-то, в начале чего-то, то с помощью of. At the end of, at the beginning of. Он прибыл в конце встречи. Он прибыл. He arrived в конце встречи. At the end of the meeting. He arrived at the end of the meeting. He arrived at the end of the meeting. In the north. На севере. In the south. На юге. In the east. На востоке. In the west. На западе. In the north. In the south. In the east. In the west. Ты увидишь это на западе города. Ты увидишь это. You'll see it. На западе. In the west. Города. Of the city. You'll see it in the west of the city. You'll see it in the west of the city. Этот музей расположен на юге. Используем здесь фразу located. Этот музей расположен. Это музей. This museum расположен. Is located на юге. In the south. This museum is located in the south. This museum is located in the south. At the end of. At the beginning of. He arrived at the end of the meeting. In the north. In the south. In the east. In the west. You'll see it in the west of the city. This museum is located in the south. At the same time. Одновременно. At the same time. Я могу делать эти две вещи одновременно. Я могу делать. I can do. Эти две вещи. These two things. Одновременно. At the same time. I can do these two things at the same time. I can do these two things at the same time. Ты можешь улучшить свой английский с помощью этого приложения. Ты можешь улучшить свой английский. You can improve your English. You can improve your English с помощью with the help of это приложение of this app or application. You can improve your English with the help of this app. You can improve your English with the help of this app. At the same time. I can do these two things at the same time. You can improve your English with the help of this app. Go for a walk. Пойти на прогулку. Или пойти погулять. Go for a walk. Мы можем пойти погулять сейчас, если ты не возражаешь. Мы можем пойти погулять. We can go for a walk. Сейчас. Now. Если ты не возражаешь. Это фраза if you don't mind. If you don't mind. We can go for a walk now if you don't mind. We can go for a walk now if you don't mind. Позволь мне задать тебе один вопрос просто из любопытства. Вот из любопытства это фраза out of curiosity. Curiosity – это любопытство. Curious – любопытный, а curiosity – любопытство. И фраза just out of curiosity. Вот просто любопытство или чисто любопытство. Это такая полезная вводная фраза, к примеру, там, скажу, там, чисто любопытство, я хотел бы тебя спросить одну вещь. Там, just out of curiosity, I'd like to ask you one thing. Just out of curiosity. Just out of curiosity. Отличная фраза. То есть, позволь мне задать тебе один вопрос. Позволь мне, let me, задать тебе, let me ask you, один вопрос. One question. Просто из любопытства. Just out of curiosity. Let me ask you one question, just out of curiosity. Let me ask you one question, just out of curiosity. At least, по крайней мере. Еще берет как минимум, по крайней мере. Он хочет знать, по крайней мере, 2 иностранных языка. Он хочет знать. He wants to know. По крайней мере. At least. 2 иностранных языка. At least 2 foreign languages. He wants to know at least 2 foreign languages. He wants to know at least 2 foreign languages. Go for a walk. We can go for a walk now, if you don't mind. Just out of curiosity. Let me ask you one question, just out of curiosity. At least. He wants to know at least 2 foreign languages.
Да, go for a walk, пойти гулять или пойти на прогулку. Go for a walk. Пошли гулять. Пошли. Let's go гулять for a walk. Let's go for a walk. Let's go for a walk. For sale. На продажу или продается. Например, этот дом продается. Очень часто, когда какая-то табличка на продажу продается, мы видим for sale. For sale. Этот дом, this house, продается, is for sale. This house is for sale. This house is for sale. By mistake. По ошибке. By mistake. Она сказала это по ошибке. Она сказала это. She said it. She said it. По ошибке. By mistake. She said it by mistake. She said it by mistake. At risk. В опасности. То есть, когда подвергается кто-то или что-то риску. В принципе, это аналог in danger. В опасности. Я думаю, они в опасности. Я думаю. I think. Они в опасности. They are at risk. Or they are in danger. I think they are at risk. I think they are at risk. Go for a walk. Let's go for a walk. For sale. This house is for sale. By mistake. She said it by mistake. At risk. I think they are at risk. By accident. Случайно. By accident. Это произошло случайно. Это произошло. It happened. Случайно. By accident. By accident. В принципе, есть еще аналоги, как это сказать. Как вариант еще by chance. By chance. Или же есть еще такое слово accidentally. Вот было accident. Это происшествие. Accident. И вот есть accidentally. Тоже означает случайно, просто звучит немножко более формально. Это немножко более сложно. Accidentally. То есть by accident, by chance, accidentally. It happened by accident. It happened by accident. On a diet. На диете. On a diet. At present. В настоящее время. At present. Она на диете в настоящее время. Она на диете. She is on a diet. В настоящее время. At present. По умолчанию используем at present. Как вариант также at the present time. Or at present. She's on a diet at present. She's on a diet at present. Смотрите, by mistake. По ошибке. By mistake. Я сделал это по ошибке. Я сделал это. I did it. I did it. По ошибке. By mistake. I did it by mistake. I did it by mistake. Аэропорт расположен на севере. Аэропорт. The airport. Расположен. Is located. На севере. In the north. The airport is located in the north. The airport is located in the north. By accident. By chance. Accidentally. It happened by accident. On a diet. At present. She's on a diet at present. By mistake. I did it by mistake. The airport is located in the north. Мы можем попробовать это для разнообразия. Мы можем попробовать это. We can try it. Для разнообразия. For a change. We can try it for a change. We can try it for a change. Ситуация может выйти из-под контроля. Ситуация может. The situation can. Выйти из-под контроля. Can get out of control. The situation can get out of control. The situation can get out of control. In the western part. Это в западной части. In the western part. Это в западной части страны. Это в западной части. It's in the western part страны of the country. It's in the western part of the country. It's in the western part of the country. We can try it for a change. The situation can get out of control. In the western part. It's in the western part of the country. In the east. На востоке. In the east. Аквапарк находится на востоке. Аквапарк. The aquapark.
находится. Здесь можем просто использовать, например, форму to be. Тогда будет is на востоке, is in the east. The aqua park is in the east. The aqua park is in the east. Without a break. Без перерыва. Without a break. Мы не можем работать без перерыва. Мы не можем работать. We can't work без перерыва. Without a break. We can't work without a break. We can't work without a break. For dinner. На ужин. For dinner. Вопрос. Что у тебя обычно на ужин? То есть, что ты обычно имеешь? What do you usually have на ужин for dinner? What do you usually have for dinner? What do you usually have for dinner? In the east. The aqua park is in the east. Without a break. We can't work without a break. For dinner. What do you usually have for dinner? Это стоит минимум $50. Это стоит. It costs. Минимум. По умолчанию используем фразу at least. At least. Переводит как по крайней мере минимум. At least $50. At least $50. It costs at least $50. It costs at least $50. In the southern part. In the southern part, в южной части. И по умолчанию просто используем форму to be. Это в южной части этой области. Это в южной части. It's in the southern part. It's in the southern part этой области of this area. It's in the southern part of this area. It's in the southern part of this area. In theory. В теории. In theory. Это очень хорошо только в теории. Это очень хорошо. It's very good только в теории. Only in theory. It's very good only in theory. It's very good only in theory. It costs at least $50 in the southern part. It's in the southern part of this area. In theory. It's very good only in theory. Она задала этот вопрос из любопытства. Она задала, she asked, этот вопрос, this question, из любопытства. Out of curiosity. Out of curiosity. She asked this question out of curiosity. Или чисто любопытство, это было бы just out of curiosity. Или как здесь, out of curiosity. She asked this question out of curiosity. For lunch. Вопрос. Что у нас будет на обед? Что у нас будет? What will we have на обед for lunch? What will we have for lunch? What will we have for lunch? In the eastern part. В восточной части. In the eastern part. Это в восточной части страны. Это в восточной части. It's in the eastern part страны of the country. It's in the eastern part of the country. It's in the eastern part of the country. She asked this question out of curiosity. For lunch. What will we have for lunch? In the eastern part. It's in the eastern part of the country. Это звучит очень хорошо только в теории. Это звучит, it sounds, очень хорошо. Значит, помню, что sound используется именно прилагательное, поэтому очень хорошо будет it sounds very good, только в теории. Only in theory. It sounds very good only in theory. It sounds very good only in theory. Это в северной части города. Это в северной части. It's in the northern part. It's in the northern part города of the city. It's in the northern part of the city. It's in the northern part of the city. Я не могу делать это одновременно. Я не могу делать это. I can't do it одновременно at the same time. I can't do it at the same time. I can't do it at the same time. It sounds very good only in theory. It's in the northern part of the city. I can't do it at the same time. Дети больше не подвергаются риску.
или не подвержены риску. То есть дети, the kids or the children, то есть не в опасности или вне опасности, мы используем фразу at risk, aren't at risk or aren't in danger больше anymore or any longer. The children aren't at risk anymore. The children aren't at risk anymore. По крайней мере, мы знаем, что делать сейчас. По крайней мере, at least, мы знаем, что делать. We know what to do. Сейчас, now. At least we know what to do now. At least we know what to do now. A bit. Немного, чуть-чуть. A bit. Давай немного отдохнем. То есть давай отдохнем. Let's have a rest. Or let's have a break. Or let's relax. Немного. A bit. Видите, да, мы поначалу, в принципе, использовали фразу have a rest. Но, как вариант, также relax или have a break. То есть давай устроим перерыв. Let's have a break a bit. Let's have a break a bit. Break — это перерыв. Let's have a break a bit. Опять же, как вариант a bit или также a little. A bit or a little. A little. Let's have a break a bit. The children aren't at risk anymore. At least we know what to do now. A bit, a little. Let's have a break a bit. By the way, кстати, by the way. Кстати, ты еще не видел это? Так, кстати, by the way. Далее вопрос. Ты еще не видел это? То есть ты не видел это? Haven't you seen it? Еще yet. By the way, haven't you seen it yet? By the way, haven't you seen it yet? By the way, haven't you seen it yet? A view of. Вид на. Вот вид на, предлог, видите, здесь именно of. A view of. Я хотела бы иметь комнату с видом на море. Я хотел бы иметь комнату. I'd like to have a room. A room с видом. Если мы дословно говорим с видом, будет with a view на море of the sea. I'd like to have a room with a view of the sea. Или как вариант with a sea view. With a sea view. Или как здесь with a view of the sea. I'd like to have a room with a view of the sea. Кстати, что ты собираешься делать в этой ситуации? Кстати, by the way. By the way, или вопрос. Что ты собираешься делать? What are you going to do в этой ситуации? In this situation. By the way, what are you going to do in this situation? By the way, what are you going to do in this situation? By the way. By the way, haven't you seen it yet? A view of. I'd like to have a room with a view of the sea. By the way, what are you going to do in this situation? Я думаю, работать без перерыва не такая хорошая идея. Я думаю, I think. Работать без перерыва. Ведь если глагол здесь можно сказать по-разному, или to work without a break or working without a break. Не такая, isn't such, хорошая идея, isn't such a good idea. I think working without a break isn't such a good idea. I think working without a break isn't such a good idea. For example, например, или также for instance. For example or for instance, например. Например, ты мог бы попытаться более рационально проводить свое время. Например, for example or for instance, ты мог бы попытаться, you could try, то есть проводить свое время, to spend your time, более рационально, more rationally. For instance, you could try to spend your time more rationally. For instance, you could try to spend your time more rationally. I think working without a break isn't such a good idea. For example, for instance, you could try to spend your time more rationally. For a start, для начала, for a start. Например,
Если ты хочешь сделать карьеру, ты можешь начать работать там для начала. Например, for example, or for instance, если ты хочешь, if you want, сделать карьеру, if you want to make a career, ты можешь начать, you can start, работать там, по умолчанию используем конструкцию start doing, то есть you can start, работать там, you can start working there, для начала, for a start. For example, if you want to make a career, you can start working there for a start. For example, if you want to make a career, you can start working there for a start. Репутация фирмы под угрозой. Репутация фирмы. The reputation of the firm под угрозой is at risk. The reputation of the firm is at risk. Или как вариант еще the firm's reputation. Тоже здесь, в принципе, используют апостроф. То же самое там, репутация компании. The reputation of the company or the company's reputation. The reputation of the firm is at risk. For a start. For example, if you want to make a career, you can start working there for a start. The reputation of the firm is at risk. Ну, опять же, как вариант, можем использовать start или begin. И опять же, start to do или start doing. Begin to do или begin doing. Так и так возможно, если начальник start. For example, if you want to make a career, you can start working there for a start. Or in the beginning. The reputation of the firm is at risk. Например, ты можешь сделать следующее. Например, for example, or for instance, ты можешь сделать you can do следующее the following. For instance, you can do the following. For instance, you can do the following. Работа без перерывов выглядит абсолютно нелепой. Работа без перерывов work without breaks выглядит looks абсолютно нелепой или совершенно нелепой. Absolutely ridiculous. Or absurd. Абсурдный. Work without breaks looks absolutely ridiculous. Or absurd. Work without breaks looks absolutely ridiculous. Under construction. Строится в стадии строительства. Under construction. Новый торговый центр строится сейчас. Новый торговый центр. A new shopping center. Строится is under construction. Сейчас, now. A new shopping center is under construction now. A new shopping center is under construction now. For instance, you can do the following. Work without breaks looks absolutely ridiculous. Under construction. A new shopping center is under construction now. In vain. Напрасно, впустую. In vain. Его усилия были напрасны. Его усилия, his efforts, были напрасны. Were in vain. His efforts were in vain. His efforts were in vain. In any case. В любом случае. In any case. Как вариант также еще at any rate. At any rate. Or in any case. Я знаю, что мне придется сделать это в любом случае. Я знаю, что. I know that. Мне придется сделать это. That I'll have to do it. I know that I'll have to do it в любом случае. In any case. Or at any rate. I know that I'll have to do it in any case. I know that I'll have to do it in any case. For ages. Переводит как целую вечность. Или for a very long time. Такая вот фраза, смотрите. Я не видел тебя целую вечность. Мы говорим I haven't seen you for ages. I haven't seen you for ages. Я думаю, что I think. Но опять же, носители языка часто это слово не говорят, просто говорят кратко, без that. То есть I think. Я не видел тебя целую вечность. Я не видел тебя. I haven't seen you целую вечность for ages. I think I haven't seen you for ages. I think
I haven't seen you for ages. I think I haven't seen you for ages. In vain. His efforts were in vain. In any case. At any rate. I know that I'll have to do it in any case. For ages. I think I haven't seen you for ages. At once. Сразу же. То есть это аналог immediately. At once. Он решил сделать это сразу. Он решил сделать это. He decided to do it. Сразу. At once. He decided to do it at once. He decided to do it at once. Я хочу иметь комнату с видом на море. Я хочу иметь комнату. I want to have a room с видом на море. С видом. With a view на море of the sea. Or with a sea view. I want to have a room with a view of the sea. I want to have a room with a view of the sea. At any cost. Любой ценой. At any cost. Он хочет сделать это любой ценой. Он хочет сделать это. He wants to do it. Любой ценой. At any cost. He wants to do it at any cost. He wants to do it at any cost. At once. He decided to do it at once. I want to have a room with a view of the sea. At any cost. He wants to do it at any cost. Он должен сделать это любой ценой. Он должен сделать это. He must do it. He must do it. Любой ценой. At any cost. He must do it at any cost. He must do it at any cost. Ему нужно сделать это любой ценой. Ему нужно сделать это. He needs to do it. He needs to do it. Любой ценой. At any cost. He needs to do it at any cost. He needs to do it at any cost. Все его усилия были напрасны. Все его усилия. All his efforts были напрасны. Were in vain. All his efforts were in vain. All his efforts were in vain. He must do it at any cost. He needs to do it at any cost. All his efforts were in vain. Все было напрасно. Все было. Everything was. Напрасно. In vain. Everything was in vain. Everything was in vain. Вся моя работа была напрасной. Вся моя работа. All my work была напрасной. Was in vain. All my work was in vain. All my work was in vain. Я не видел тебя целую вечность. Я не видел тебя. I haven't seen you целую вечность. For ages. I haven't seen you for ages. I haven't seen you for ages. I haven't seen you for ages. Я не делал это целую вечность. Я не делал это. I haven't done it целую вечность. For ages. For ages. Да, по умолчанию мы используем present perfect. Видите, как факт, как результат. Haven't done it for ages. В принципе, как вариант, здесь также можно использовать present perfect continuous. I haven't been doing it for ages. Я не делаю это. Но если я не делал, то это больше как результат, как present perfect, как здесь. I haven't done it for ages. I haven't done it for ages. Everything was in vain. All my work was in vain. I haven't seen you for ages. I haven't done it for ages. Я не был там целую вечность. Я не был там. I haven't been there. Целую вечность. For ages. I haven't been there for ages. I haven't been there for ages. I haven't been there for ages. At a loss. В растерянности. At a loss. Loss — это потеря, это loss в растерянности. Я действительно был в растерянности. Я действительно был. I was really в растерянности. At a loss. I was really at a loss. I was really at a loss. Он не был в растерянности. Он не был. He wasn't в растерянности. At a loss. He wasn't at a loss. He wasn't at a loss. I haven't been there for ages. At a loss. I was really at a loss. He wasn't at a loss. Я действительно в растерянности. Я действительно. I'm really в растерянности. At a loss. I'm really at a loss.
I'm really at a loss. Железная дорога строится. Железная дорога. The railroad строится. И используем фразу construction, получается is under construction. The railroad is under construction. The railroad is under construction. Мост строился. Мост. The bridge строился. Was under construction. The bridge was under construction. The bridge was under construction. Это здание строится. Это здание, this building, строится, is under construction. This building is under construction. This building is under construction. I am really at a loss. The railroad is under construction. The bridge was under construction. This building is under construction. Much in common or a lot in common. Много общего. Much in common or a lot in common. Я думаю, у нас много общего. Я думаю, I think, у нас много общего. We have much in common, or we have a lot in common. I think we have much in common. I think we have much in common. Я думаю, у них есть что-то общее. Я думаю, I think, у них есть что-то. They have something, общее, in common. I think they have something in common. I think they have something in common. Nothing in common. Ничего общего. Nothing in common. У нас нет ничего общего. We have nothing in common. We have nothing in common. We have nothing in common. To a certain extent or to a certain degree. В некоторой степени или даже в определенной степени. Она права в определенной степени. Она права, she is right, в определенной степени, to a certain extent or degree. She is right to a certain extent. She is right to a certain extent. Much in common, a lot in common. I think we have much in common. I think they have something in common. Nothing in common. We have nothing in common. To a certain extent or to a certain degree. She is right to a certain extent. Я был прав в определенной степени. Я был прав. I was right в определенной степени. To a certain extent. Здесь показываем фразу с extent. Extent. I was right to a certain extent. I was right to a certain extent. Это будет правильно в определенной степени. Это будет правильно. It will be right or it will be correct. It will or it will be. It will be correct в определенной степени to a certain extent. It will be correct to a certain extent. It will be correct to a certain extent. Run with. Не так с. Run with. Кстати, что с этим не так? Кстати, by the way, или вопрос, то есть что не так? What's wrong? С этим, with it. By the way, what's wrong with it? By the way, what's wrong with it? By the way, what's wrong with it? I was right to a certain extent. It will be correct to a certain extent. Run with. By the way, what's wrong with it? Кстати, что с тобой было не так? Кстати, by the way, далее вопрос. Что с тобой было не так? То есть, что было не так? What was wrong? С тобой, with you. By the way, what was wrong with you? By the way, what was wrong with you? Кстати, что ты собираешься делать? Кстати, by the way, далее вопрос. Что ты собираешься делать? What are you going to do? By the way, what are you going to do? By the way, what are you going to do? To a certain extent or to a certain degree. В некоторой или в определенной степени. И давайте здесь тренируем пока degree. Я могу согласиться с тобой в определенной степени. Я могу согласиться с тобой. I can agree with you.
I can agree with you в определенной степени to a certain degree or extent. I can agree with you to a certain degree. I can agree with you to a certain degree. By the way, what was wrong with you? By the way, what are you going to do? To a certain extent. To a certain degree. I can agree with you to a certain degree. Он согласен с этим в определенной степени. Он согласен с этим. He agrees with it в определенной степени to a certain degree. He agrees with it to a certain degree. He agrees with it to a certain degree. Я согласился с ней в определенной степени. Я согласился с ней. I agreed with her в определенной степени to a certain degree. I agreed with her to a certain degree. Я вижу, что у нас много общего. Я вижу, что I see that у нас много общего. We have much in common. Or we have a lot in common. I see that we have much in common. I see that we have much in common. He agrees with it to a certain degree. I agreed with her to a certain degree. I see that we have much in common. Я знаю, что у них много общего. Я знаю, что I know that у них много общего. That they have much in common. I know that they have much in common. I know that they have much in common. Вопрос. У них много общего? Do they have much in common? Do they have much in common? Do they have much in common? Я согласен с тобой в определенной степени. Я согласен с тобой. I agree with you в определенной степени to a certain degree or to a certain extent. I agree with you to a certain extent. I agree with you to a certain extent. I know that they have much in common. Do they have much in common? I agree with you to a certain extent. Работать без перерывов абсурдно. Работать без перерывов, working without any breaks, or to work without any breaks, или просто without breaks, просто, опять же, часто носитель языка говорит any, когда множественное число, ну, опять же, дословно без каких-либо перерывов, или просто вот working without breaks, or working without any breaks, абсурдно. Is absurd, or is ridiculous, нелепо. Working without any breaks is absurd. Working without any breaks is absurd. Я думаю, я смогу сделать это в любом случае. Я думаю. I think. Я смогу сделать это. I think. I'll be able to do it. В любом случае. In any case. Or at any rate. I think I'll be able to do it in any case. I think I'll be able to do it in any case. Невозможно работать совсем без перерывов. Невозможно работать. It's impossible to work. Or it is impossible to work. Or it's impossible to work. То есть без, without каких-либо перерывов. Without any breaks. И совсем будет at all. Without any breaks at all. It's impossible to work without any breaks at all. It's impossible to work without any breaks at all. Working without any breaks is absurd. I think I'll be able to do it in any case. It's impossible to work without any breaks at all. Я не хотел ждать, поэтому я решил сделать это сразу. Я не хотел ждать. I didn't want to wait. Поэтому я решил. So I decided сделать это, to do it, сразу, immediately, or at once. I didn't want to wait, so I decided to do it at once. I didn't want to wait, so I decided to do it at once. Кстати, почему ты выбрал этот отель? Кстати, by the way, или вопрос, почему ты выбрал? Why did you choose? Why did you choose этот отель, this hotel? By the way, why did you choose this hotel? By the way, why did you choose this hotel? Этот новый небоскреб находится на стадии строительства. Этот новый небоскреб, this new skyscraper, находится, is
на стадии строительства. Is under construction. This new skyscraper is under construction. This new skyscraper is under construction. I didn't want to wait, so I decided to do it at once. By the way, why did you choose this hotel? This new skyscraper is under construction. Я решил остаться там на некоторое время. Я решил остаться там. I decided to stay there на некоторое время, for some time or for a while. For a while. I decided to stay there for a while. I decided to stay there for a while. Работать без перерыва не хорошая идея. Работать без перерыва, working without a break, or to work without a break, не хорошая идея. Isn't a good idea. Working without a break isn't a good idea. Working without a break isn't a good idea. И помним фразу at a loss. Это в растерянности, в недоумении. Да, вообще, loss – это растерянность, недоумение, даже loss – это потеря. Слово lose – терять. Lose – терять. Loss – это потеря. At a loss. Я был в недоумении. Я был, I was, в недоумении, at a loss. I was at a loss. I was at a loss. I was at a loss. I decided to stay there for a while. Working without a break isn't a good idea. At a loss. I was at a loss. For sure. Точно. For sure. Да, вообще, sure – это уверен, к примеру, I'm sure. Я уверен. I'm sure about it. Я уверен в этом. Есть также отдельное слово sure. Переводится как «конечно». Sure. Или of course. Certainly. А вот for sure – точно. Я знаю это точно. Я знаю это. I know it точно for sure. I know it for sure. I know it for sure. Я могу сказать это точно. Я могу сказать это. I can say it точно for sure. I can say it for sure. I can say it for sure. Это точно. Вот носитель языка нередко слово it, когда какая-то разговорная фраза, заменяет на that. И давайте, к примеру, для разнообразия, for a change, как говорится, да скажем that. Это точно и будет that's for sure. That's for sure. К примеру, это правильно. Опять же, к примеру, that's right. Или that's correct. Там прекрасно. That's great. That's wonderful. Часто именно с такими рода словами, фразами используется that's for sure. Но it's тоже можно. It's for sure or that's for sure. Так и так встречается. Просто, опять же, в разговорной речи часто встречается that's. That's for sure. Мы просто поначалу используем it, чтобы не путаться. It's или that's. That's for sure. For sure. Sure. Of course. Certainly. I know it for sure. I can say it for sure. That's for sure. Absurd. 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 Aquapark. 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 Career. Карьера. Career. Center. Центр. Center. Construction. Конструкция. И наша фраза under construction. Construction. Curiosity. Любопытство. Curiosity. Eastern. Восточный. Eastern. Effort. Усилие. Effort. Absurd. Aquapark. Career. Center. Construction. Curiosity. Eastern. Effort. Extent. Степень. Extent. Instance. Пример. Instance. Northern. Северный. Northern. Railroad. Железная дорога. Railroad. Rationally. Рационально. Rationally. Southern. Южный. Да видите, south – это юг, а здесь именно southern. Southern. Южный. Southern. Vain. Напрасно. Фраза наша in vain. In vain. Western. Западный. Western. Extent. Instance. Northern. Railroad. Rationally. Southern. Vain. Western. My friends, thank you very much. Let's continue this very important course.